Hello everyone, welcome to my channel. This channel teaches Japanese that can be used immediately when traveling and stuff. This video is about the Japanese words you use when buying things at a convenience store. If you like it, please comment and subscribe to the channel. Situation 1. Buy sweets at a convenience store. いらっしゃいませ。これをください。袋は必要ですか？いらないです。500円です。現金でお願いします。50円のお返しです。ありがとうございました。Fukuro is a plastic bag. There is often a charge for plastic bags. Iranadisu means I don't need it. If you want it, say onegaishimasu. Genkin means cash. If you are paying for something other than cash, let the clerk know. Situation 2. Buy a lunchbox at a convenience store. いらっしゃいませ。これをください。温めますか？お願いします。袋は必要ですか？いらないです。わかりました。650円です。クレジットカードでお願いします。わかりました。お箸はつけますか？お願いします。ありがとうございました。Japaneseculture is a service that heats lunch boxes in the microwave. Ohashi is chopsticks. Chopsticks and warm food are often free of charge. Thank you for watching the video. If there is any Japanese you would like to know, please leave a comment.